Բարևձեզ լրագրողներ, սկսում ենք Դյուդելանժի գլխավոր մարզիչի նախագահային մամուլի ասուլիսը Արարատ Armenia Դյուդելանժ հանդիպումից առաջ խնդրում եմ, եթե հարցեր ունեք մարզիչին, կարող եք ուղղել ձեր հարցերը։ Սկզբի համար, եթե կարելի է թողնշեն ինչպես եկան Հայաստան, ինչպես են հարմարվել։ Okay. So, how did you come to Armenia? Are you getting used to Armenia or not? So, how did you come to Armenia? Tell us about your time in Armenia. Coming here? Yes, coming to Armenia. Yes, it's first time for me. It's very nice. But I only see the hotel and the street yesterday evening with the bus. Yes, it's nice. Stadium is also old but nice. Երեք ենք եկել եւ դեռ հնչում ենք եղել եւ ավտոբուսից տեսել ենք քաղաքը, շատ գեղեցիկ է, հին քաղաք է, բայց գեղեցիկ է շատ։ Խնդրեմ։ Արարատ Armenia-ի մարզիչը նշեց, որ տվյալ խաղում եթե ֆավորիտ կարող է լինել, դա Դյուդելանժն է, որովհետեւ ավելի մեծ փորձ ունի Եվրագավաթների մասնակցելու արդյոք մարզիչը համաձայն այդ կարծիքի։ Okay. So the head coach of Ararad Armenia Football Club mentioned that if there is a favorite in this match, so that it's Djudelanj because they are more experienced in playing Europa League matches. So do you agree with his opinion or not? No, because we are a new team. A lot of players disappear from the squad, so we are building something new, and there is a big difference between what the club did last year and now. So I don't think that we can speak about favorite for us because we are first of all young and new team. So I don't think with this characteristic you can be favorite in one game. Thank you. Ոչ մենք նոր թիմ ենք, շատ ֆուտբոլիստներ մեր կազմից հեռացան անցած տավայետի համեմատենք, մենք հիմա նոր թիմ ենք կառուցում եւ շատ մեծ տարբերություն կա մեր կազմում անցած տավա հետ համեմատած այս տարի։ Մենք ֆավորիտ եմ կարծում որ այս առանձնահատկություններով թիմը երիտասարդ եւ նոր է կառուցվում կարող է ֆավորիտ համարվել այս խաղում։ Խնդրեմ։ Որպես արտագնա հանդիպում վաղվա հանդիպում ինչպես է գնահատում իր թիմի հնարավորությունները վաղը եւ արդյոք ուսումնասիրել են մրցակցին։ Okay, so as you're playing away match tomorrow, so did you examine your opponent and how the team? Ինչպես են գնահատում իր թիմի հնարավորությունները վաղվա հանդիպմանը եւ արդյոք ուսումնասիրել են մրցակցին Ararad Armenia։ Okay. So how you're evaluating your team's opportunities for tomorrow's match and did you examine your opponent Ararad Armenia?
Yes, I think the last round the team did very well, because when you lose at home 1-2 and after in the return game you can win 0-2 in Georgia, it means that you are of course a good team and mentally a very strong team. So for us it will be a very difficult test tomorrow, because I think the team spirit of the opponent is very good. Very good after this win in a return game where everybody think yes it's finished for Ararat, and it was not like this. They win the game and they win and they qualify, so it means the strong of the team. Thank you. Թիմը շատ լավ ցուցաբերեց իրեն նախորդ արտագնախաղում, երբ տանը պատվում ես 2-1 հաշվով եւ արտագնախաղում կարողանում ես 2-0 հաշվով հաղթանակ տոնել, կարծում եմ շատ մեծ բան է թիմի համար, դա նշանակում է, որ նրանք հոգեպես լավ թիմ են եւ թիմային ոգին շատ լավն է թիմում նախորդ հաղթանակից հետո, եւ շատ կարևոր նշել, որ նրանք հաղթանակ տան մի խաղում, որին համարյա ոչ մեկ չէր հավատում, որ կարող են նրանք հաղթանակ տոնել։ Այո։ Հարց Դյուդելանժի ղեկավարությունը մարզչի առաջ դրեց նպատակ անպայման մտնել խմբային փուլը, թե հաշվի առնելով թիմի այդ կտրուկ փոփոխությունները նման խնդիր չի դրվել առաջ։ Okay. So the head of your club, did they put any like anything that you should go to the group stage, or they didn't tell anything about this because the squad is changed? They put the same pressure like for your coach, exactly the same. Each board want to win, and they want to win the next game, and they want to, of course, to qualify. I think I have no more pressure than your club or your coach. This is a normal situation for two teams who are ready to go in the group stage. Ինչպես Արարատ Արմենիայի ղեկավարությունը, այնպես էլ մեր ղեկավարությունը նույն ճնշումն է ցանկացած թիմի առաջ, քանի որ սրանք երկու թիմեր են, ովքեր փորձելու են դուրս գալ խմբային փուլ, եւ ամբողջովին նույն ճնշումն է մեր վրա, ինչ որ Արարատ Արմենիայի մարզչի վրա ղեկավարության կողմից։ Հարցեր։ I think each round that you go, the opponent they are better. So each game that we play now, it's more difficult for us because the opponent is every time better. So of course we analyze the opponent of tomorrow, and of course we see how strong they are, because when you can win away 0-2 in a return game, in a qualification game, it means that you have quality, of course. You will see tomorrow. I prefer to speak that with my players first. Հացնչեց թե մարզիչը ավելի շատ ուսումնասիրել է հակառակորդ թիմի ֆիզիկական թե տեխնիկական որակները, պատասխանը այն է, որ յուրաքանչյուր փուլում որակավորման ինչքան առաջ ես գնում, այդքան թիմերը լավանում են եւ այդքան թիմերը բարդանում են, կարող ենք ասել, որ ամեն անգամ ամեն հաջորդ թիմ ավելի բարդ թիմ է, քան նախորդ թիմը, եւ հացին թե կոնկրետ որ ֆիզիկական թե տեխնիկական որակները կնշի մարզիչը պատասխանեց, որ վաղը կտեսնենք։ Yes, please. So Betayep is still injured. Last round you had to play with guys like Stolz as strikers. Was that something that you started to like more and more? Because they scored and was successful. Yes, of course I'm very happy about this this experience. Yes, I'm very happy. So when I'm happy, normally we continue like this. Please, can you repeat the question for translation? Main striker is injured, so he had to play with other guys who aren't strikers as strikers, and he said he liked the idea. Yeah.
Okay, so նրանց հացակվող վնասվածքները եւ մարզիչը պետք է այլ հացակվողներով խաղալ նախորդ խաղը եւ պատասխանային է որ մարզիչը գոհ է եւ ուրախ է արդյունքով։ Have you already decided which goalkeeper you're about to use tomorrow? Or? Yes. Հացնչեց թե որ դատասապահին I կօգտագործի answered your question. Մարզիչը արդեն որոշել է։ First, I have to tell that to my players. So you haven't speak with them about it? Okay. Melchum. Please, there is a question in the back. Վիճակագրությունը պարզում է, որ թիմը վերջին մեկ տարվա ընթացքում առաջին պարտությունն է կրել վերջերս, արդյոք դա հոգեբանորեն կարող է ազդել թիմի վրա, այսպիսի պատասխանատու խաղից առաջ վերջին անգամ նախորդ տարվա հոկտեմբերին էր թիմը պարտվել եւ այսպիսի հաջողության շարքը ընդհատվեց հենց Արմենիայի հետ խաղից առաջ, ինչպես կբնութագրի դա։ So the statistics shows that previous time you lost in previous October 2018. So and this is the first lose before playing without Armenia. So you didn't lose for a very long time. Can we say that this somehow affected on tomorrow's match or not, like mentally? When we lose? So last year in October. The last game we lose in October. Before. So you lost the last match. Yes. And before that, you lost in October. So Yes. it's like 1 year without any losses. So Yes, can we say that these statistics somehow affects on the team? No, I didn't know that because I'm new, so I didn't know that. Of course, last game we lose, but I'm not nervous because I can't imagine a team who never lose. So I don't expect that Djudelange will never lose a game. So it makes me I'm not nervous about that because this is football. Sometimes you win, sometimes you win a lot of games, but of course you can lose also. Barcelona lose the last game also, and so Djudelange can lose also games. No problem. Okay, thank you. So ես չգիտեի այդ ստատիստիկան, քանի որ ես նոր եմ թիմում։ Ես կարող եմ ասել, որ ես ընդհանրապես լարված չեմ այս հացի շուրջ, քանի որ չեմ պատկերացնում մի թիմ, որը չի պատվում։ Բարսելոնան նույնպես պատվել է եւ կարող ասել, որ թիմերը պետք է նաեւ պատվեն։ Չէ, ընդհանրապես լարված չեմ այս հացի շուրջ։ Եթե հարցերը ավարտվեցին, one more question. Do you think that temperatures and time difference will have an effect on the team? Yes, I think yes. It's not so. The last weeks in Luxembourg it was not like this. So we play normal temperature for us the last weeks. I mean 20, 25 degrees or something like this. I think the last game was very hot. It was in Scandija, I think, if I could remember. So yes, it's something new for us. But okay, we have to be ready for this, and that's why we are professional. Հացնչեց թե ինչ կասեք եղանակի մասին, եղանակը տարբեր է։ Պատասխանը նախորդ շաբաթներում երբ խաղում ենք Լյուքսեմբուրգում եղանակը մոտ 20-25 աստիճաններ եւ կարող ենք ասել, որ այստեղի եղանակը բավական տարբերվում է այնտեղի եղանակից, բայց մենք պրոֆեսիոնալներ ենք եւ մենք պատրաստ ենք սրան։ Վերջին հացը կխնդրեմ այստեղ։ Նշեցիք, որ ուսումնասիրել եք Արմենիային, կնշեք այն ֆուտբոլիստներին, որոնք ավելի լուրջ ուսումնասիրության են ենթարկվել։ Okay, you mentioned that you have analyzed your opponent. Can you mention the names of the players that you look more carefully? The names, no, the numbers. Yes, please, numbers. Yes, I can tell you the team. Այո, կարող եմ նշել համարները։ Number 6, number 20, number 15, number 63, number 8, number 10. I don't know if number 10 will play. 94, 27, 32, Okay. 77. So I know everybody, Let me translate it. So, but not the name.
համալվեցը 20-ը 15-ը 63-ը 8-ը 10-ը 94-ը 27-ը 32-ը 77-ը կարող եմ ասել համարները, բայց ոչ անունները։ Վերջ շնորհակալություն։ Thank you. Thank you very much. Wow,